tufatie ukorwo tukihinga ringi bururi wa Kenya na nigetha guthaitira gutherema kwa murimu uyu wa COVID-19 no mamwe ma maria tugukorwo namo thiini wa mubango witu wa mutamburuko wa mohoro no mbere ndaya reke twambe tuingire imwe kwa imwe thiini wa matemo maitu. We have 418 people who have tested positive for the disease after testing a sample of 2,474 over the past 24 hours. President Uhuru Kenyatta kwanirira kigomano kia mwanya gia kwaririria murimu wa COVID-19 rĩrĩa ithabu rĩa arwaru rĩongererekete na andu angĩ 418. Charles Bukeko uria wekaine ta Papa Shiradura kuhurukio kaunti-ini ya Busia guku gukianjia kugia na ciuria cia ni atia gwathire thibitari-ini wa Karen. I also wish to state that I resign from the ADO committee on COVID which I've been chairing. Senator wa kaunti ya Nairobi Johnston Sakaja kweheria ta muikariri giti wa kamiti gie COVID-19 agitikira mahitia maku na watho wa curfew. Na nyitanana na mwandiki wa Boy wa Maina agiturehera rugano rwa Esther Nyambura uria thinitio ni murimo wa kansa ya mahindi nginyagia gatinio ciega imwe cia mwiri. Macio no mamwe ma maria tugukorwo tugikurehera no kiririkane twina mange maingi tondu mubango uyu wa mutamburuko wa mohoro ukoragwo ukioya o ndagika cia kinya 50 na kindu koguo wiharirie nigetha ngorwo ngikumenyithia uria gwatinda nie njitagwo kuria wa gicimo tugukorwo tugiteithania na wagaki wa muthoni na mwathiriri na njira ya cieko. Tukiambiriria ni ati mugathe mutongoria wa bururi Uhuru Muigai wa Kenyatta riu ni etete kigomano kia naihenya na thirikari cia county nigetha kwaririria maria mareyumiria kurumirira coronavirus murimo wa coronavirus uria uthiete na mbere na gutamba na njira nene. Mutongoria wa bururi riu ni atanyitwo gucemania na atongoria a county hamwe na governors na une thutha wa namba ya arwaru wa COVID-19 guthie na mbere kiongererekaga muthenya wa umuthi arwaru 418 magikirwo mukonde gukorwo na murimu uyu gwa kahinda ka mathaa 24 mahituku guku gukinyeria arwaru aria manyitakanite na murimu uyu guku bururi-ini arwaru 13771 na riu kurehe ciuria nyingi kana hihi bururi ni ubatie gukorwo kihingwo ringi ngina wa Andurwa ari na riboti ino makiria. Kuma kweherio kwa mikana ya kuingira na kuma kaunti-ini ya Nairobi, Mombasa na Mandera hamwe na kweherio kwa mikana ingi iria yagathikitwo niguo kuhurana na murimu wa coronavirus, thirikari ikoretwo igithurima uria murimu uyu urathegea kinyagia riu ario kaunti ithatu tu itahutitio. Gatano ga kiumia giki mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta ni atanyitwo gutongoria kigomano gia thirikari nene na thirikari cia matura mamwe ma maundu maria matanyitwo kwariririo ari hamwe na mehariria ma kaunti kuhurana na murimu uyu. Akiariria bururi kiambiriria-ini kia mweri uyu mutongoria wa bururi augire thirikari iri na thikũ 21 guthurima mitugo ya Akenya hamwe na uria murimu uyu urathegea hindi iyo oho akihithuria uhotekeku wa bururi gucokia imwe ya mikana iria yagathikitwo hau kabere. Any trends that signal a worsening of the pandemic, we will have no choice but to return to lockdown at zero option. Kuma kweherio kwa imwe ya mikana namba ya arwaru riu yongererekete o hakuhi maita meri umuthi andu 418 magikirwo mukonde gukorwo na murimu uyu na gukinyeria andu 13,771 aria mekiritwo mukonde nginyagia riu. 408 of them are Kenyans while 10 are foreigners. 263 are males
155 are females. Kaunti ya Nairobi na Mombasa cithiete na mbere kugwetwo gukorwo ari ugwati munene hari gutherema kwa murimu uyu. So the attack rate is really the number of positive cases per 100,000 people. That attack rate is highest in Nairobi with 176.1. Mombasa, which at one point had the highest attack rate, is now second at 151.9 per 100,000 of the population. Gatagati ga kaunti iria ciandikithitie arwaru aingi umuthi ni Nairobi na arwaru 292, Kiambu na 54, Machakos 28, Kajiado 13 na Mombasa 6. Ihinda-inĩ riu thirikari ikiuga ati mutugo wa Akenya kwagarara mawatho waya guciara maithori kuona riu murimu uyu ni urikitie gutherema muno matura-ini. We have observed that in some parts of the country, even as people go for funerals and maybe even comply with the protocols that we have placed for funerals, that there are also incidences where at some of these funerals people gather together to eat. Those are the perfect environments for the spread of the virus. Wakiha makiria ni ati kuri gicunji kia Akenya aria makoretwo makiagarara mawatho maya na kuhuthiriria riboti iria thirikari ikoretwo ikirekereria o muthenya. Let us not behave like doubting Thomases, waiting until we are directly affected or one of our family members is infected for us to act. Andu ana nio makuite ihinda-ini ria mathaa 24 riri 494 marekereirio thutha wa kuhona. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Ngina wa Waduro. Yo nä riboti ya Ngina wa Waduro na nä kĩo ndĩrakũria we mwĩroreri wa television ya Kameme TV. Mũcemanio ũcio president agĩkorwo agĩtia wa na ihenya, hihi we nĩkĩ ũngĩendekithia kũhingwo rĩngĩ mĩhaka ya kaunti citiganĩte, na rĩu ngwĩciria no cihingĩrwo kaunti ciothe, kana hihi ũrona atĩa nĩgetha mũrimũ ũyũ wambĩrĩrie gũcoka na thĩ? Ngiri igĩrĩ andũ mathimĩtwo, 400 makĩonekana na mũrimũ wa COVID-19. ĩyo nĩ namba nene mũno makĩria twambĩrĩirie kwandĩkithia. Tukimulika ndeto ĩngĩ nĩ atĩ Beatrice Adega ũrĩa nĩwe mũtumia wa ũrĩa ũrarĩ mũthako wa ngerekano wa mathako ma ngerekano Charles Bukeko, kana na rĩtwa rĩngĩ Papa Shirandula, rĩu nĩamenereirie ũtungata wa thibitarĩ wa Karen gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi, akiuga atĩ nĩmagondereire wĩra-inĩ wao hingo ĩrĩa atwarire mũthuri wake akarigitwo thibitarĩ-inĩ ũcio, kuona akuĩrĩire gĩtĩ-inĩ kĩa ngari atarĩ arona mũndũ wa kũmũtungatĩra. Papa Shirandula ahurũkirio mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩa kwao kaunti-inĩ ya Busia, gũkũ rĩtana rĩgĩthiĩ na mbere na kũrio kũrĩ ene kana arũgamĩrĩri thibitarĩ ũyũ makorwo makĩigĩrĩrĩka. Mwandĩki witũ wa Njirũ wa Boro arĩ na ndeto ĩno makĩria. Thabarĩ ya muthia ya ũrĩa ũrarĩ muthaki wa thinema cia ngerekano Charles Bukeko kana Papa Shirandula ihanĩkĩire kaunti-inĩ ya Busia, kũrĩa kũhurũkagio igongona rĩrĩa rĩtabanirio nĩ maabitha rũhonge rwa ũgima wa mũingĩ na rĩkũihũirwo nĩ kĩeha kĩingĩ. No akiheana ndũmĩrĩri ya macakaya ya mũthuriwe, mũtumia wake Beatrice Adega nĩ atarĩirie thabarĩ yake ya muthia na mũthuri wake makĩria mũno hĩndĩ ĩrĩa arwarire na gũkinywo thibitarĩ-inĩ wa Karen. Nilimweka kwa gari. I went to Karen Hospital. Admission was just another process. I'm telling you, please, he needs support and an emergency. The time they're still preparing, he passed on while I'm with him in the vehicle. He was not even admitted. He passed on seated on the seat in the car. Adega akionekana kwaga kũiganĩra na ũrĩa thibitarĩ ũyũ wamũkĩrire Shirandula, akiuga nĩ magondereire harĩ kũmũhe motungata marĩa mabatiĩ ma naihenya. I felt it was negligence on the part of the doctors in the hospital. I wish they did everything for him. They omitted. And it has happened. We surrender all to God.
Ndeto ĩngĩ ĩrĩa ĩrehire ciũria hĩndĩ ya mathiko maya nĩ ĩgiĩ nĩ mũrimũ ũrĩkũ woragire Papa Shirandula. Cosmas Bukeko ũrĩa nĩ ithe wa Shirandula akĩũria ministry ya ũgima wa mũingĩ kuneana riboti ya kuonania kĩhumo gĩa gĩkuũ kĩa Mũriũ. Ningetaka ikiwezekana nipate full details regarding the death of my son. Not from anybody, but from the Ministry of Health. Sijui nianzie wapi, kwa maana mambo ya ugonjwa sijajua, sijasikia. Nilisikia Jumamosi simu ikikuja, kaambia baba, mjukuu akiniambia baba ameenda hospitali saa 3 hivi. Baadaye kufikia saa 5 simu inakuja, sijui saa 5 saa ngapi, hata ameaga. Doctor, how many tests did you carry out? The doctor tells me only 1. Nikamwambia why? There were meant to be 3. Why do you concentrate only on 1? The weather here is not conducive to our lives also. You have to carry even 3 of them, pneumonia to confirm also. COVID is actually managed. Pneumonia has to be treated. Malaria you have to treat. Why did you omit the other 2? No kũringana na ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩrekereirio kũrĩ nyũmba cia mohoro nĩ thibitarĩ wa Karen ndĩtheretie wega ciĩgiĩ mateta ma Beatrice, ĩndĩ ĩkĩũria nyũmba cia mohoro kwaranĩria na arũgamĩrĩri a thibitarĩ ũyũ nĩguo mataũkĩrwo nĩ ndeto ĩno. Athaki a thinema na arĩa mararutithanagia wĩra na Shirandula nĩ maugĩte nĩ morwo nĩ njamba na ithenya rĩrĩa atiga hatirĩ mũndũ ũngĩrĩihũria. Ile maisha naishi sasa hivi, ile experience nimekuwa nayo, zile vitu mingi ambazo nimefanya katika maisha yangu na katika maisha yangu ya usanii ni Charles Bukeko amezikuza. Kwa nataka kusema ya kwamba hichi kitu ambacho kimetendeka ni kitu ambacho kimenishtua sana. Kutoka kitendeke nimemwaza papa sana, manake mimi kwangu papa alikuwa tu si mtu ambaye tulikuwa tunafanya kazi na yeye. Alikuwa mpaka ni rafiki, alikuwa mpaka ni jirani. Shirandula ahurũkire mũthenya wa Jumamothi arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 58. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjirũ wa Foro. Kuri Papa Shirandula tukakiuga ngiroma makwega kuraga rondo na family yake kĩgĩe na thayũ mahinda-inĩ maya. Tũgĩthiĩ na mbere tũthiĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a na nĩ atĩ mũtaratara mwerũ ũrĩa wendekithĩtio wĩgiĩ ũgai wa kĩgĩna ndũgũkorwo ũkĩguna gĩcigo gĩa gatagatĩ ona hanini ta ũrĩa gũkoretwo gũkĩrĩkana. Mũhũri wa mũcaricia thĩinĩ wa mbunge ya Senate Irũngũ wa Kang'ata ũrĩa nowe senator wa kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a no arutĩte ndũmĩrĩri ĩno akiuga atĩ gũkinyĩria rĩu gũtirĩ kaunti oro na ĩmwe ĩrĩa ĩragaĩrwo mbeca ciayo, akiuga atĩ nĩ ũndũ wa ndũgamano ĩno ĩrĩa ĩkoretwo thĩinĩ wa nyũmba ya icirĩro. Ũgai wa kĩgĩna ũyũ akiuga ati ndũgũkorwo kĩguna andũ ta ũrĩa riboti ĩno ĩratwerethera. Yeah, ideally we have breached the constitutional timeline. We ought to have discussed this issue on or before 30th of June 2020, so that you bring in County Allocation Revenue Act into place. As we speak, no county has passed its budget because they do not have CARA in place. For those that have proceeded to do so, those are illegal budgets. I foresee the control of budget will not agree to disburse any money without this formula. We should not be discussing the mechanics of the formula. What we should be thinking more about is how do you support the so-called losing counties if you are to apply the formula today. So what we should be thinking is not whether the formula is fair, unfair, the mechanics of it. I think that is a very long debate. But if you were to come up with the idea of we give it a 1-year extension, maybe if the best case scenario, or even worst case scenario, we give it a 2-year extension, it makes sense. By that time, we hope our national revenue will have gone up and we'll have devoted more funds. So and therefore, the so-called losing counties would be cushioned and protected. The largest gainer, if you are to look from a regional point of view,
That would be Western Province and Nyanza and Rift Valley. In fact, Central Kenya is about number 4 or number 5. Remember, population has not been growing in Central Kenya. There has been huge shift in terms of young people migrating from Central Kenya to Nairobi. A place like Murang'a, the 2019 population census brought a 1 million number of residents. That is the same number that was there in 2009. I have seen even some constituencies registering reduced number of residents in our region. Look at a place like Nyeri. If this formula passes, it gains about 200 million. Compare that to a place like Nandi, it may gain about 1.2 billion shillings. So this idea that Central Kenya is the greatest gainer is not true at all. Na thutha wa riboti iyo riu ndrenda twambe tuikirie nigetha tukambe tuthukume oro hanini no ndukariganirwo ati ndiracokereria ihinda ritai kunene ndi na mangi maingi maria ndi namo thiini wa thebo itu ya mutamburuko wa mohoro ndugathie kuraya. Aurenda gwita mwale wa ithe witu all the way from Meru uria wahotanire nduthi muthenya wa Saturday. My sister utanjira atiriri ni ukire no kihurirwo thimu riu guku waiyirite kiguku Nairobi ni icera kana niki tukita kuheo ngirita kiheo giakwa kia nduthi kai tuindo tutu tungi utaratutambura ga generator gaku wi gaka nima nduthi ugwika atia nayo. Kenyans are picking up great brands for a few shillings. Take home a brand new Yamaha Crux Rev B for only a few shillings. Simply place your lowest unique bid now. Go to howlow.co.ke or go to paybill 777892. And account number, enter your bid amount and then KTV. Pay 20 shillings to enter. Hurry, bid now. Auction closes soon. How low can you go? Coronavirus COVID-19 is a respiratory virus spreading across the world. The infection is spread from droplets of coughing and sneezing of an infected person, touching or shaking hands or being in contact with contaminated surfaces or objects with the virus. The signs and symptoms are fever, coughing, headache, body ache, difficulty in breathing. The disease can be prevented by regularly washing hands with soap and running water. Avoid close contact with people who have flu-like symptoms. Avoid handshake, hugs, and kissing. Also, protect yourself by covering your mouth or nose using a disposable tissue while coughing or sneezing. If you experience these symptoms and you had traveled or been in contact with a person from a country reporting COVID-19, you should isolate yourself for 14 days and seek immediate medical attention or report to the nearest health center. This message has been brought to you by the Government of Kenya and its partners. For accurate information on COVID-19, dial *719# or call 719. Follow us on Twitter at MOH_Kenya, at spokesperson GOK, at WHO. Nigetha tugutungatire wega makiria Maridadi Motors riu nituthameire mucii mweru tuhingurite wabici njeru cia wanga na twina showroom ya kiriu turi o haria Kiambu Road no riu tung'ethanire na petrol station ya Toto Ridgeways. Woka guku no gure ngari mbeca baribari winuke nayo kana o import kuma Japan kana o invest na ithui tukurihage faida o mwisho wa mweri kana thutha wa mieri 3. Ndugeterere ringi uka showroom itu njeru Ridgeways Kiambu Road. Maridadi Motors, move your status. Kameme TV tukunengagiriria mwago uri oroimariko. Mwerani wa Kameme TV
tugagukenia tugaguthekia na tugakuhigia baranginyo wire muthuri waku nie njikite kaundu kana o muthenya wa Jumamothi thaa 2 nginya thaa 3 nyihia hwai na muthekie Ngei naguo muthenya wa Sunday agakurehera Kiengei live tafarira ya mathekania mikwekwe ona gukura tarada ni Kameme TV tugikunengereria mwago mama Kiengei live. Ndacokereria ro ringi na nindakunyita ugeni guku gwa television ya Kameme TV tuthie na mbere na mohoro maito na mwihoko wakwa ati no uratwarana hamwe nani hangikorwo ni hingo ranyitanira na ithue ni mohoro na ni mutamburo kwa mohoro wa television wendete ya Kameme. Tugucokereria na guku Nairobi kuria seneta wa kaunti ino ya Nairobi Johnson Sakaja riu ni eheretie ta murugamiriri munene thiini wa kamiti ya Senate ya kuhurana na murimu wa COVID-19 na une thutha wake guikio ngono muthiaini wa kiumia kihituku one thutha wake kunyitikana ari thiini wa klabu kimwe guku mucii wa Nairobi mathaini ma curfew agikenerera hamwe na aratake. Sakaja arutite ndumiriri ino muthenya wa umuthi igwe rio gwekinyitie thiini wa session ya borithi ya Kilimani kwandikithia ndumiriri guku thirikari igithie na mbere na kuhe mukana ene irabu na aria mathiete na mbere na kuna mawatho na mitaratara iria heanitwo ya COVID-19. Thutha wa maafitha borithi gwethana na seneta wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja gwa thikũ 2 hĩtũku hatarĩ na umithio, muthia seneta ũyũ nĩ yumĩririe na gũthiĩ kwandĩkithia ndũmĩrĩri ceceni-inĩ ya borithi ya Kilimani thutha wa gũikio ngono ũtukũ wa gatano ga kiumia kĩhĩtũku nĩ ta mawatho ma gũthaitĩra ũtambia wa COVID-19. Sakaja kinyirie ceceni-inĩ ĩno umagarĩtio nĩ mũrunawe seneta wa Makueni Mutula Kilonzo Jr. na wakiri wake John Haminwa na ndĩkithia ndũmĩrĩri ĩkonainie na kuna watho wa gũthaitĩra ũtheremia wa COVID-19 thutha wake gũikio ngono arĩ kĩrabu-inĩ kĩmwe mwena ũcio wa Kilimani mathainĩ ma curfew. I've asked to be shown what I'm being charged with. They're saying violation of curfew orders, and I'm saying here it is true. I went against that. I'm not trying to make an excuse. There are many times, even when I'm oversighting, I move around. I have to go around the city and I see. But I can say on Friday it was not any official duty. I was not oversighting. I was not looking at what they're doing. I was on the wrong on that one. I agree, and I'm sorry for that. He gave me that undertaking that he's willing to abide by the law, and he will come to record a statement or appear, because the sentiments over the weekend and this morning that he was running away or had disappeared was something that we needed to debunk this morning, because the people who are running that agenda wanted Sakaja to be handcuffed or brought here being pulled. Hau kabere Sakaja kuhitukira mutambo wake wa Twitter ni akanete gukorwo aikitio ngono no kurumirira urugari wake uteti uria umanete na bisha ya video iria yoirwe kionania Sakaja hingiritwo njera utuku ucio mbere ya kurekererio niguo mucungiriirie gucenjia murugamo uyu muthi kuria arekereirio na bodi ya borithi mbere ya gukinywo igoti-ini muthenya wa rucio. We are yet to see the charge sheet. We see what they are charging him with. Yeah, we haven't seen the charge sheet. But I think she said that she will let us have the charge sheet tomorrow morning. I will abide by the law. No one is above the law. I'm not above the law. I have paid cash bill over here, and I will be appearing in court tomorrow. And the entire course of the law will be followed. If it is to be fined or to be jailed, I think the law applies to me like any other Kenyan. And so on that aspect, I do take responsibility. And indeed, I want to urge Kenyans to follow the government's directives. Macungiririo Sakaja ni aniriire kuyeheria ta muikariri giti wa kamiti ya mwanya ya Senate igie kuhurana na king'uki gia COVID-19 thutha wa kunyitikana unite mawatho maria atongoririe kamiti ino hari kuba. I apologize to Kenyans, and I will pay the full consequence of the law. I also wish to state that I resign from the ADO committee on COVID, which I've been chairing. We have done a lot of work so far. I support the work that the government is doing, and the officers, I think they're doing a good job across the country. But because of that responsibility and the example that I need to set, I have this morning officially written to the Speaker.
maya mokite o rĩrĩ thirikari ĩrutĩire mũkana ene irabu na mĩkawa ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩendia njohi nginya mathaa marĩa matetĩkĩrĩtio, ĩkiuga kũringana na watho irabu ciothe ibatiĩ gũikara irĩ hinge na ũguo arĩa mekũnyitĩkana mahingũrĩte nĩ megũtunywo marũa mao. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura Wagunya. Ũcio nĩ seneta wa gũkũ kaunti-inĩ ĩno ya Nairobi, auona atĩa nĩ hega ũguo eyeheria, no ekaga atĩa Juma we mathaa ma curfew. Aya, tũgĩtigana na icio nĩ atĩ kĩama kĩa arũgamĩrĩri aruti wĩra thĩinĩ wa mĩgũnda ya mahũa rĩu nĩ morotete andĩkani thĩinĩ wa mĩgũnda ĩno ya mahũa, makĩmera atĩ makoretwo makĩbuta wĩra aruti a wĩra thĩinĩ wa mĩgũnda ya mahũa makĩgwatia kĩgwatio kĩa mũrimũ wa COVID-19. Rĩu kĩama gĩkĩ nĩ kĩhete andĩkani ayo othe mũkana wa gũcokia aruti othe a wĩra, na kwoguo guo kĩama gĩkĩ nĩ gĩgũkorwo gĩkĩoya makinya ma kĩwatho na nĩgetha aruti othe a wĩra thĩinĩ wa mĩgũnda ya mahũa makorwo magĩcokio wĩra torĩa Nduta wa Nyuthe aratũtarĩria. Kuma rĩrĩa kĩng'ũki gĩa COVID-19 kĩaingĩrire bũrũri-inĩ, sekta ya wendia wa mahũa nĩ yahutirio na njĩra nene, kuona wendia wa mahũa mabũrũri-inĩ ma nanja nĩ wahotomirio na ingĩ aruti a wĩra mĩgũnda-inĩ ĩyo makĩũrwo nĩ mawĩra mao. Ona gũkĩrĩ ũguo kĩama kĩa arũgamĩrĩri aruti a wĩra mĩgũnda-inĩ ya mahũa nĩ morotete andĩkani a mĩgũnda ĩyo, makĩmacukĩra gũkorwo mabutĩte aruti ao a wĩra na kũnina kandarathi ciao makĩgwatia kĩng'ũki gĩa COVID-19. Hamwe na ũguo no mamorotete nĩ gũkorwo mandĩkĩte aruti angĩ a wĩra na mũcara wa thĩ, makiuga ũguo nĩ kwagĩra kĩene arĩa mabutire, ta ũrĩa mwandĩki mũkaru kĩama-inĩ gĩkĩ Meshak Hisa aratarĩria. We take note that there are companies in this region which are engaging employees on 1 month contract who are taking advantage of this season to unfairly put workers in employment. And it has been mentioned here that Oserian is one of them. Rĩu nĩ morĩtie andĩkania ya gũcokia aruti othe a wĩra hatarĩ kũmathutũkania, kuona rĩu wendia wa mahũa nĩ wambĩrĩirie kũhingũka makĩria gĩtarũ-inĩ kĩa Rũraya. Europe has opened up. They have been able to contain the situation. The flower farm, the flower market in Europe has opened up. Business has come back to normal. So we need all those employees who are sent on unpaid leave and those who have been away for some reasons or the other because of the COVID-19 to return back to work unconditionally. Makĩaria na andĩki a mohoro marĩ mwena wa Naivasha nĩ maheanĩte mũkana wa kuoya ikinya rĩa kĩwatho angĩkorwo rĩendekithia rĩao rĩtigũkorwo rĩkĩhingio. Kampuni kama ya Oserian tunailaani vikali na tunasema ya kwamba viongozi wetu wale ambao tunaita lawyers wameenda kotini na wanashughulikia mambo hayo. Ũndũ ũyũ ũkĩte o rĩrĩa Kenya ingĩ mathiĩte na mbere na gũtũngio morũrũ marĩa macũngĩrĩirio nĩ kĩng'ũki gĩa COVID-19. Handũ-inĩ ha Kameme TV getwo Nduta wa Nyuthe. Riboti ya Nduta wa Nyuthe ĩtũtware thĩinĩ wa ihinda rĩngĩ rĩa gũikĩria mũrĩru wa Kameme TV. No wega ũgĩthiĩ na mbere na kũnyandĩkĩra kũrĩa gwitũ gwa Facebook ya Kameme TV Kenya, gwa Twitter nĩ @Kameme TV Kenya, @Gishimo Joseph 1 na kũrĩa gwa 21182. Ĩyo nĩ namba ya Ethemethi. Ũngĩkorwo kũndũ gũtarĩ na network no ũnjikĩrie Ethemethi nĩyo ũnjĩre wagĩtinda atĩa, na kana hihi we nĩ ũrona ta bũrũri ũbatiĩ kũhingwo nĩ ũndũ wa namba ya COVID-19 ũrĩa ĩrongerereka. Nyambe njikĩrie. Kwa ajili ya janga hili la COVID-19, Kenya na dunia nzima zimeathirika pakubwa. Kwa sababu hiyo, leo tuko katika eneo bunge la Starehe ambao tumeleta usaidizi kusaidiana dhidi ya vita ya COVID-19. Tumeweza kuleta stesheni za kuosha mikono, tumeleta sanitizers na tumeweza kuleta face masks. Usaidizi ambao tumepeana leo itaweza kusaidia soko 8 na hospitali 4. Wakenya mkumbuke kuosha mikono na sabuni kila mara, kutumia sanitizer, kuvaa barakoa kila wakati unapotoka nyumbani kwako, na muhimu kabisa ukiwa pale nje kumbuka kufanya social distancing. Hivi tu ndio tutasaidia serikali kupigana na janga hili. Kutoka Lotto Foundation tunasema asanti na Mungu abariki Kenya. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more.
like serving up your best, eating together, and sharing more. Now, we'll take nothing for granted. And always remember to taste the simple joys. Coca-Cola. Taste the simple joys. Cia nä werorera å gä å ka barabara å rä etariä maä nä twekä mä berethi no tå tigana kuona maä ithuä nä twakena må no tå nä watuä ka må gambo witå nä kä ratha tå rä å kaga nginya gwaku itå ra-inä nä getha tå igue mateta na mathä na marä a må ngä korwo mwä namo tå kamoya na tå gatwarä ra atongoria kå makora mawabici-inä na gwakinya nä ihinda rä a gå korwo atä tå tiramakora kana kå mona mawabici-inä tå rä makoraga kwao mä ciä-inä nä getha å tungata wa må ingä å korwo å kä gacä ra nä getha må ikari wa itå ra na å rä a wä macinani akorwo akä kä ra kä hoto na kä rä a gä gä ake na niĩ Ngatha ya Nyandarua ngakũrehera ageni magakũhe mwĩhoko tũkarĩrĩria cia mĩikaranĩrie ũgima mwega wa mwĩrĩ na wĩigithia naguo wa gatano o ta mũtugo tũkagwa kĩharo-inĩ tũgebarita tũkainĩkĩrĩria kiumia na thitairũ maũndũ mothe nĩ magĩrĩru. Aya tuma guthukuma hanini na nitwacokereria tuthie na mbere na mohoro maitu mwiroreri wa Kameme TV. Murimu wa cancer muno makiria ukoretwo ugithie na mbere na kunyarira andu matiganite guku bururi-ini na gutiga andu magika o uria wothe mangihota nigetha kurigita murimu uyu wa cancer. Riu mutumia umwe wa ukuru wa gatagati-ini kuma kuria mwena wa Kirigiti ni aratariria mitangiko iria akoretwo akigerera kuma hingo iria anyitirwo ni murimu uyu wa cancer mwaka-ini wa 2007 o nginyagia gakinya handu ha kurengwo ciiga imwe cia mwiri wake. Mwandiki witu ari na riboti ino makiria. Gwa kahinda ka mĩaka 6 rĩu ũũ nĩguo Esther Nyambura akoretwo akĩhumba nguo thutha wake kũrengwo guoko na kĩande gĩake kĩa ũrĩo nĩ ndwari ya kansa ya mahĩndĩ. Mwaka-inĩ wa 2007 nĩrĩo Nyambura amenyire na mũrimũ wa kansa ya mahĩndĩ thutha wa guoko gwake kũnyitwo nĩ ruo na thutha wake gwĩkinyia thibitarĩ akĩrigitwo na ndwari ĩno ĩkĩhorera. Hĩndĩ ĩyo ndarutwo hau rĩ nĩ hambire gũtiga gũtura na hakĩhorera koguo rĩu ngĩamba gũikara ũguo ngĩikara ta mwaka mũgima 2008 nĩguo ndacokire 2009 ngĩcoka gwĩkwo biopsy ĩngĩ. Nyambura nĩ aratũtarĩria thutha ũcio guoko nĩ kwaimbire na gũgĩcoka gũtuthũka mwaka-inĩ wa 2014. Hĩndĩ ĩyo nĩrĩo atuire itua rĩa kũrengwo guoko gwake na nĩguo kũgirĩrĩria gũtherema makĩria kwa ndwari ĩno. Guoko gwatũrĩka niĩ ngĩona rĩu hatirĩ na choice ĩngĩ niĩ ngĩhũrĩra ndagĩtarĩ orthopedic surgeon wa Kenyatta na ngĩmwĩra agĩkorwo no mahote tũrute guoko gũkũ rĩ niĩ ndĩrona nĩyo easier way tondũ hatirĩ ũndũ guoko kũngĩatuĩkire salvage tondũ gwaikarĩte ũũ ona gũtingĩatambũrũkire ũũ koguo ndiakũhũthagĩra. Mĩaka 5 thutha ũcio ndwari ĩyo nĩ yacokereirie o guoko-inĩ o kũu ũndũ ũrĩa wacũngĩrĩirie kũrengwo kwa kĩande gĩake kuona ndwari ĩno nĩ yacokereirie o rĩngĩ. Ndĩraikara nginya 2019 nĩguo rĩu guoko gwakwa ndaiguire rĩu October ngĩigua nĩ kwanjia kũndura rĩu haha tu hatigarĩte joint-inĩ na nĩ hanjia kũimba tondũ nĩ hatigĩtwo ihĩndĩ rĩonekaga rĩcomororokete o joint-inĩ ngĩona nĩ yanjia kuoneka hena nyama cihũrĩte ũguo na ngĩanjia gũturwo rĩu nĩguo ndambire gũthiĩ thibitarĩ ngĩkwo test nyingĩ mũno na ngĩkĩrwo mũrimũ nĩ ũcokete na ngĩrwo hau nyanjie kĩmo.
Kuringana na marigitari, Nyambura ni arabatara kurigitwo makiria murimu uyu na gutigirira ati murimu uyu ndugukorwo ugitherema makiria. Icio resort ni ciaikarire muno igikauma riu ciaima niguo ndagitari macokire makicamani to ni macamanagio na tumor board makera na riu kesi yakwa ni tondu wao hau nginyete ri na uguo iracokete ri ni wega njikwo radiotherapy retwo adjuvant therapy nigetha tugiriririe murimu ucio ugacoka ringi tondu riu ona haria hatigarite hati handu hangi hangirutwo. Nyambura riu ni oritie andu wendi mwega kumuteithiriria hari kuriha marihi ma kugiririria ndwari ino ya kansa ya mahindi gutherema makiria undu umwe na kugura kiande gia gwikira na kwiyaura giconoko. Riu nikio ndirenda ngure thondekero prosthetic shoulder nigetha nguo ciakwa ciu cigahota guikara uguo na ci balance na nigetha ona ngahota gukua kindu haha na nigetha ngatiga kuigua thoni to ringi nditigagira ona thogithi icio kugwa ringi ndina kuu bara. Ungenda guteithiriria Nyambura no umuteithiririe kuhitukira namba ino 0723451518. Mwihoko munene wa Nyambura ni ati ni akuhota kurigitwo kuringana na wendi wake na niguo ndwari ino ndikanatuike gitango hariwe matuku-ini maguka. Handu-ini ha Kameme TV retorekwa ni Wambui wa Maina. Kuma hau tuthie nginya kuria kaunti-ini ya Murang'a. Arigitani thiini wa kaunti ya Murang'a riu ni magunekete na indo cia kumateithiriria hingo iria mararuta wira wao muno makiria kuhurana na murimu wa COVID-19. Indo ici mamukirite kuma kuri murugamiriri munene thiini wa bengi ya Equity uria yukaine ta James Mwangi na akiaria hingo ya uheani wa indo ici. Ndagitari Mwangi ni ugite ati makiria ma ciringi bilioni 1.4 nicio cigitwo keheri-ini guteithiriria kuhurana na COVID-19. Hinda-ini riu gavana wa kaunti ya Murang'a Mwangi wa Iria ni akenereire indo ici na njira nene akiuga riu arigitani ni megukorwo makiruta wira wao hatari na guoya. And this ICU is not meant for Murang'a people. It is for the people of this nation. Because when it comes to health matters, there are no boundaries. Most of the patients who have gone through this ICU since inception, they're actually from outside the county. So we are packaging a solution for the sake of humanity. And the other day I said we actually wanted to be a national ICU emergency center because it doesn't matter. And so Dr. Mwangi, I'm not a beggar, but I know you are kind. So if you are touched, because you are usually touched, we see you all over this nation being touched very many times. And mark you are at home now. If you are touched, then we wouldn't mind partnering again with you in whichever way, in making sure that we get this ICU to completion. Equity Group Foundation kukuja kuungana pamoja na wale wanafanya kazi kwa hospitali ya Murang'a County Hospital ili kuhakikisha tumewapatia vifaa vya kujilinda kwa wakiona wale wagonjwa ambao wanatembelea hii hospitali kulingana na COVID-19 wawe wakiwa na hakika ati wako na kinga ya kutosha kuhakikisha wanaweza jitolea kabisa kwa matibabu ya wale wagonjwa ambao wanashunga. Muda huu tuko na bilioni 1,400,000 ambayo imetegewa na COVID Board na Equity Group Foundation kulinda wafanyikazi wa mahospitali 68 nchini yetu. Na kati ya hizo leo tumetumia mpaka sasa tumetumia milioni 237, lakini tumechukua jukumu ya kuhakikisha tena milioni 400 imetengwa ili tuagize ile sehemu ya
Tukima kaunti-inĩ ya Murang'a tucoke gũkũ Nairobi na kũrĩa ciumia citanyiheire ithatũ rĩu thĩinĩ wa gũkũ mũciĩ wa Nairobi, mũtongoria wa bũrũri Uhuru Muigai wa Kenyatta nĩ atanyĩtwo gũkahingũra paki ya mĩcũkĩ gũkũ mũciĩ wa Nairobi, no nĩ thutha wa ministry ya marĩa matũrigicĩirie kuoya ihinda rĩa makĩria ma mĩeri 3 gũkorwo magĩthondeka na gũtheria paki ĩno ya mĩcũkĩ. Minister wa marĩa matũrigicĩirie Keriako Tobiko no heanĩte ndeto ĩno akiuga atĩ nĩ makoretwo magĩtheria nginya rũĩ rwa Nairobi rũrĩa rũrĩ thĩinĩ wa paki ĩno ya mĩcũkĩ, akaruta mũkana kũrĩ arĩa othe makoretwo magĩthũkangia maĩ ma rũĩ rũrũ. Tulianza kazi hii miezi mitatu zilizopita na ni rais wetu His Excellency President Uhuru Kenyatta amekuja akaona hapa pameharibika. Harufu ilikuwa mbaya. Hata hizi nyumba biashara walikuwa hawafungui madirisha, hawafungui milango. Hata miili zilipatikana hapo, watu ambao wakora wanaua wanakuja kutumbukiza miili hapo. Na rais akatoa amri, akasema within 1 month anataka hii kazi, hii Michuki Park iwe imetengenezwa, imerekebishwa na yeye hakuje mwenyewe kwa kufungua kwa to officially launch it. Yeye tangu tuanze hii kazi amekuja hapa mara 7 times, just to tell you how important His Excellency the President at places this green park. And we are happy. We are now almost done. In the next few weeks, we will invite His Excellency the President for the official opening. Tusafishe, tufagie, tuwe tayari for the official opening. Hali kadhalika tumesema kwamba hii maji kutoka hii Museum Bridge mpaka Globe Roundabout Bridge, hiyo imekuwa safi. Nairobi no ĩragema mwĩroreri na nĩ kũrathiĩ kwagĩrĩte o kahora. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ thirikari nayo nĩ yũrĩtio gũteithĩrĩria mũno kũrirũkia mĩgũnda ya mahũa, mĩkawa oro hamwe na biacara ingĩ kũrĩa hũgũrũrũ-inĩ cia iria rĩa Naivasha. Ũũ nĩ thutha wa kĩama gĩa CRP na kĩrĩa gĩtongoragio nĩ Gavana Mwangi wa Iria kuga atĩ nĩ megũkorwo magĩtwara rĩendekithia rĩrĩ thĩinĩ wa mbunge na nĩguo gũthingatithia thirikari kũhonokia wonjoria thĩinĩ wa iria rĩrĩ, kuona andũ aingĩ nĩ makoretwo magĩmũirwo mũno makĩria nĩ ũndũ wa ũkĩa kuma hingo ĩrĩa COVID yokire na ningĩ iria rĩrĩ gũkorwo rĩkiuna hingo ĩrĩa kũraura. Make sure hata uko round. Usiogope kuchafuka. Kuchafuka mti. Ondoa mguu. Jike kiradi ikia. Nabala DJ kajali kajakali DJ. Coffee. Our mission is to create awareness on environmental issues and environmental conservation matters. Here at Lake Naivasha, we have gone around and you have seen all what damages has been caused by these water lakes, which has surged all the way up to almost Moi South Lake Road, which is a few meters from the lake. You have seen the business there has been closed. Some roses has been countered. Youths and community people are jobless. They have been led at jobless. And this is what made Governor Mwangi wa Iria to send us here, because he has an office here to come and listen to the cry of these people. We are saying a CLP, because our slogan is Usawa kwa wote. You know, mostly CLP deals with agriculture, but now we have seen that fishermen, young people who are boat riders, women who are selling fish and lake water products, they are all jobless, as you can see. So the resolutions we will correct here. We will take it to the Environmental and Natural Resources Committee in the National Assembly for it.
tume Naivasha riu tumurikende twenge tuthie kuria kaunti-ini ya Murang'a na ni ati mwarimu umwe wa thukuru ya secondary kuma kuria mwena wa Maragwa kaunti-ini ya Murang'a riu akoretwo akihuthira nyimbo gukorwo akiumiriria a Kenya rondo umwe na mbeu njithi kwihuga na king'uki gia COVID-19 na rwimbo ruru rwake ruria muno makiria akoretwo akiruhuthira ruretwo corona. Njeri wa Wambui ni acemanitie na mwarimu uyu na agatumenyithia ici makiria. Nyimbo nĩ imwe cia indo iria ikoragwo ikigucĩrĩria andũ mũno rĩrĩa ciainwo handũ, ona ningĩ nĩ itũmaga andũ maririkane ũndũ wothe wanahanĩka, makĩria rĩrĩa rwĩmbo ruothe rwainwo kumana na ũndũ ũhanĩkĩte. Jane Wambui wa Wanyoike na ũrĩa rĩtwa rĩake rĩa ũini oĩkaine ta Jane Melba wa gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Maragwa kaunti-inĩ ya Murang'a na ũrĩa nĩ mwarimũ wa thukuru wa secondary wa imwana wa Igikiro akoretwo agĩkinyĩria mũingĩ ndũmĩrĩri na makĩria andũ ethĩ nĩguo mehũge na megitĩre na mũrimũ wa COVID-19 thutha wa gũtunga na kũina rwĩmbo rwake rũretwo Corona, rwĩmbo rũrĩa rwĩna ciugo na iria nĩ imwe na mĩtaratara ya ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ta gwĩthamba moko mahinda kwa mahinda. Ndaiguire ndamaka mũno ngĩrigwo atĩrĩrĩ, rĩu kĩng'ũki gĩkĩ gĩa corona rĩ, ingĩhota atĩa gũteithĩrĩria gũkinyia ndũmĩrĩri o to ministry ya health iratwĩra o thirikari iratwĩra, na tondũ mĩciĩ mĩingĩ ciana nyingĩ no makorwo matena TV, Ngai akĩhotithia kũina rwĩmbo na rwĩmbo no rũmakinyĩra na njĩra nene tondũ mĩciĩ mĩingĩ ona yaga TV hihi ĩna thimũ, mwana nĩ ekũhota kũhingũrĩra thimũ akona rwĩmbo YouTube o kũgeria gũteithia gũkinyĩrĩria ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩraheanwo nĩ Ministry of Health na thirikari. Jane Melba aratarĩria atĩ arĩ ta mũrutani maita maingĩ akoragwo agĩkuruhana na andũ ethĩ, noguo akona rwĩmbo rũinĩtwo nĩ mwarimũ nĩ rũkũgwĩra matũ mao wega makĩria arĩa makoretwo mahũthĩtie mũrimũ ũyũ. Nĩ ikoretwo ikĩhũrwo nyũmba-inĩ cia mohoro ona TV cia bũrũri na gũcia YouTube, ngurubu iria tũkoragwo nacio cia arutani, ngurubu ingĩ cia arata. Na kwa ihinda iraya gũkoretwo na ng'ano cia airĩtu ũkũrũ wa mĩaka mĩnini kuoha nda ta kaunti-inĩ ya Murang'a, na ciumia nini hĩtũku airĩtu 20 nĩ merĩkanĩte gũkorwo mohete nda mwena wa Kandara, na mwarimũ ũyũ agĩcũthĩrĩria ũndũ ũyũ akona kwagĩrĩire ainĩre airĩtu ta aya rwĩmbo, akiuga rwaya kũgarũra ingĩ, rwĩmbo rũrĩa rũretwo mwarimũ reke thome. Mwana wa mũirĩtu nĩ agĩrĩirwo kũmenya kuga aca we mwenyewe, mũndũ ũrĩa ũgũka kũmuonia ndeto icio cia wendo, mũirĩtu nĩ agĩrĩirwo gũkorwo akĩmenya kuga aca ndirĩ mũkinyu reke thome nyambe ng'imare. Jane aratarĩria atĩ bamĩrĩ yake ta mũthuriwe nĩ makoretwo makĩmũnyitĩrĩra mũno, ona ningĩ arimũ aru nake akiuga atĩ ainĩte nĩguo akorwo na ũndũ areka, amwe andũ aingĩ magũmĩirwo nĩ thĩna wa meciria nĩ ũndũ wa kwaga ũndũ mareka. Nĩ nderire mũthuri wakwa nĩ ndĩraigua ndĩna nyĩmbo nĩ ngwenda kũina, na ũndũ wa magegania nĩ atĩ ndaregire, anjĩrire nĩguo wega mũno angĩkorwo wĩna nyĩmbo. Niĩ ndĩmũcapotaga nginya na mbeca nĩguo arute nyĩmbo iria arenda kũruta. Itua rĩa Jane gwĩkuruhania wĩini-inĩ wa nyĩmbo ciratwarana na mahinda maya rĩũkĩte o rĩrĩ arutani makoretwo makĩgerera ihinda iritũ makĩria rĩa mathomithagia thukuru cia andũ kĩũmbe thutha wa thukuru kũhingwo nĩguo kũgitĩra gũtherema kwa mũrimũ wa COVID-19. Rĩu Jane akĩingĩra ithabu-inĩ rĩa arutani aingĩ arĩa rĩu marekuruhania na maũndũ matiganĩte ma kũhũthĩra mahinda mao wega. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Njeri wa Wambui. Aya tukima hau ndĩrenda twĩkĩrie rĩngĩ na rĩu tũgĩcokereria tũgũkorwo tũgĩcoka na ciĩgiĩ mathako no kwa ndagĩka ĩmwe ndambure ũrĩa mũrathiĩ na mbere mũkĩnyandĩkagĩra Maina wa Rongai ndakuona ũranjũria kandi ĩyo kuona corona ĩndĩ o kuo Ngai no agitĩrĩte. Thengio matũ wa kaoci ona ũranjĩra wĩ mũtambo-inĩ wega mũno makĩria watoni wa Rwambũri, mũndũ wetirwo Dr. Hawk Alex wa Jamii Pishori, rondo ũmwe na mũndũ wetirwo Ngura wa Thĩka arĩ o kũrĩa Thĩka, Njathi wa Iria na Gĩthua Koine wa Kamacaria nĩ amwe arĩa megũkũ ndikũhota gũcithoma ciothe no nĩguo ngĩcokereria nĩngũkorwo ngĩhutahutia ingĩ kũrĩa gwatwĩra na kũngĩ kũngĩ no twambe tũrikĩrie tũgĩcokereria atĩ ndĩraigua mani kũrathire atĩa hwaĩ nĩngũkorwo ngĩkwĩra.
kuma riria homa ya corona yaingirire Kenya ni kuri makinya matacukitio maguteithiriria kuhurana na murimu uyu ndugathereme. Kamiti ya National Emergency Response manyitanire na Ministry ya Health na thirikari cia county ni moire ikinya ria kuhuhira dawa ya kuhurana na COVID-19 barabara-ini na kundu guothe kwa muingi mathaa-ini ma curfew. Ministry ogima wa mwiri igikira watho ati mundu wothe uraingira Kenya kuma nja ya bururi no nginya ehingire thiku iria kwirwo. Ministry ikiongerera hoti wa urigitani wa thibitari cia private na cia muingi nigetha ikahota guteithia arwaru matanatwarwo keheri-ini. Thirikari igitigirira ino hoti muiganu wa kurora aria marerikana ni macamanitie na arwaru wa coronavirus na makiria. Ministry ya Health ni ikoretwo igitumenyithia o hindi ndeto cia yumiria cia COVID-19 na oho gutara andu kuhitukira nyumba cia mohoro. Together we shall conquer COVID-19. Ririkana kurumirira mawatho ma Ministry ya Ugima wa Mwiri tunine gutherema kwa murimu uyu. Usipitwe na habari zozote hapa nchini na za kimataifa. From politics, sports, entertainment na hata biashara. Everything has gotten better on your favorite newspaper, People Daily. And now, reading PD has never been this easy. For just 10 bob daily, you can read the whole PD right from your phone. Ni rahisi sana. Just dial *550 *4# and get your copy today. And the best news is, no data needed and no registration. Fahamika leo na People Daily. PD, setting the standards for the nation. Powered by Safaricom. Coronavirus COVID-19 is a